उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिस आग में जलता हूँ मैं, उस आग में जलना है तुझे। क्योंकि बेजान खिलौनों से बह जाती है, तपती सांसों की हरारत से पिघल जाती है। पाँव जिस राह में रखती है फिसल जाती है। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए। I'm talking to the fact, the first woman who went out. जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए। रुत बदल डाल अगर पलना फूलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जन्नत एक और भी है, जन्नत एक और भी है जो मर्द को पहलू में नहीं, उसकी आजाद रवाइश पे भी मचलना है तुझे। उसकी आजाद रवाइश पे भी मचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ चलना है तुझे। कद्र अब तक तेरी तारीफ ने जानी ही नहीं, कद्र अब तक तेरी तारीफ ने जानी भी नहीं। तुझ में शोला भी है, बस अश्क फिजानी ही नहीं। तू हकीकत भी है, महज दिलचस्प कहानी ही नहीं। तेरी हस्ती भी है एक चीज, जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ चलना है। ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਪਤਵੰਤਿਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 2024 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ, ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਈ.ਪ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਈਆਰਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿੰਗਕ ਪੱਖਪਾਤ, ਰੂੜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਗੋਸਲ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਹੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਸਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ। ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾਕਟਰ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ, ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਕਟਰ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੰਸਥਾ ਸਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਉੱਦਮਤਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਘੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 2024 ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਅੰਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਈ.ਪ. DIG ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ IRS ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਜਨੀ ਬੈਕਟਰ ਫਾਊਂਡਰ ਕ੍ਰੀਮਿਕਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਸੁਮਨ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ NHM ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਓਸਵਾਲ ਵਪਾਰਕ ਉਦਮੀ, ਡਾਕਟਰ ਵਾਨੀ ਥਾਪਰ ਔਰਤ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਡਾਕਟਰ ਲਤਾ ਮਹਾਜਨ ਛਿੰਨਣ PAU ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਡਾਕਟਰ ਤਨਵੀਰ ਲਿਖਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ SCD ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਬॉय, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਬੱਤਰਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਤਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਸਕੂਲ, ਡਾਕਟਰ SK ਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ PAU, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੋਮਿਤਾ ਖੰਨਾ ਲੇਖਕ ਹਰਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਔਰਤ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੋਰਾਹਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾਕਟਰ ਕਵਿਤਾ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਰੇਡੀਓ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਅਤੇ ਇਮੇਜਿੰਗ DMCH, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨ ਸੰਧੂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਨ ਪੁਰੀ ਔਰਤ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ DMC, ਡਾਕਟਰ ਸੰਧਿਆ ਸੂਦ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ DMCH, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਲਭਾ ਜਿੰਦਲ ਸਤਲੁਜ ਕਲੱਬ ਦੇ ਖੇਡ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਨੀਤ ਅਰੋੜਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟੂਡੀਓ ਗ੍ਰੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੇਤਕੀ ਅਰੋੜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਫੇਮੇਲਾ ਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੋਣ ਤਹਿਲਕਾ TV ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਰੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। Congrats. Thank you very much. Come madam. Thank you. It's a working day today. Yes. Very good. And the PAU to invite me here for this honor. I have no words to thank that because I am a part of PAU. Because of Mrs. Becker is because of PAU. I can never forget that thing in my life because it's a Women's Day and we have been honored here, and we women all are honored and we are all standing on big positions. And I think we should work for the women who are not there and who are not going ahead. And we should support all those women. I believe in that. If we are the ones who can create and something and bring them up in life. And that is the real Women's Day when we are going to celebrate that in life. That is the life which I believe in it. And I am, because of Mrs. Becker is here because of Dr. S.C. Jain, who was the Dean, and Mrs. Bajaj. Ah, yeah. Mrs. Bajaj, the Dean of Home Science College. I can never forget those days when I did my courses here and small courses. And then Dr. Jain used to be shocked at me. He says, how can you do such a thing? A triple doctorate telling me, you can develop 40 flavors. Why can't? Why can't I? Why can't I? You are the one who created it. And he used to send his students to my place to see how I'm working. And Mrs. Bajaj used to tell me, please make this recipe and teach it to my students. I used to come and teach. I said, Mrs. Bajaj, why you call me? I'm not that perfect. I'm not. He said, I know your perfection, where you are perfect. You are perfect. So I know you are perfect and you can do it. And I used to say, Mrs. Nanda does the cooking classes. Why don't you call her? Why are you calling me? She says, no, nothing doing. You are the one who can do it. She can't do. So she was the one who used to give me difficult recipes and said, calls me to the university to teach her students. So I can never forget those days and how they were sending and going me ahead in life. That is the main thing which PAU has given me. And when I was coming to the Thapar Hall, I have been here, I think I don't count my days. How many times I have come here for celebrations of different things, and we were doing it in the Thapar Hall. And Women's Day, we women are proud to be at these positions because of what were our efforts.
whatever sphere we are in. So let's take an oath today that we should be with the women who are not there and who should be ahead of us and make our India proud, because Women's Day is for the world's Women's Day. Everywhere women are regarded, everywhere there. But India, the women are the most regarded person place is India, where women are regarded the maximum. And we should be looking after our down people who the ladies, the girls who are poor and can't study, let them teach them. We should do efforts for them and make them go ahead in life. That is my motto of life. And I have worked very hard. I'm starting as a hobby and hobby converted into a profession, which is I'm proud of it, which is I'm gone so ahead with the help of everybody and all. And because it was my hard effort which made me go ahead, because I used to work on my own 18 hours a day. That was my working time, and I used to work for 18 hours a day. And I never used to employ any professional or anybody, even only a cleaning person with me, no helper at all. So these were my days. I used to keep on learning things. That was my passion. My passion went into this profession. So, Vice Chancellor AU, for giving us a platform and an opportunity where you have collected all the jewels of this city together. And I believe that no single day should be for every woman to celebrate herself. You should believe in yourself, aim high, and I'm sure you can achieve it. It is just that your journey, when it is supported by your family, your loved ones, your friends, it becomes multifold and much easier. I would just like to say that we should hold hands, pull each other together, higher, much higher, and aim for the sky. Shikhaji, and all the achievers of the society, here, men and women. First of all, I want to apologize for the delay. Actually, recently I have been transferred to Delhi. I was here in Ludhiana, but now I'm in Delhi. So I'm coming from Delhi. बहुत ही दिली मान की गल है जी कि सब दे विच आज अपने विचार साझे कर रहे हैं टू ऑल द अचीवर्स मैडम वेक्टर शाइनिंग स्टार स्टार सो ਅਸੀਂ ਇਵਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ obliged us and she has been an inspiration ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਮ ਸਾਡੇ principal ma'am, Mrs. Sachdev. She has been inspiration for the lifetime, I can say, from last 20 years. So when I joined the service, I met ma'am and sir. So a guidance ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ as a on the occasion of Women's Day, I want to share recently ਮੈਂ 1 year ਦਾ course ਕੀਤਾ Indian School of Business. So my topic of research was there, the property rights of women. So उदे regarding ही मैं थोड़े से विचार अपने share करना चाहूँगी. जो economic upliftment होते हैं, economic rights होते हैं, that is, as Karl Marx said, that economics is the substructure of the society, so on which the whole society is built. Economic upliftment ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ as a woman ਕਰਦੇ ਹਾਂ as a girl child ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ we gave her a vision in life ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ she will earn and she will have you can purse of the house ਤੇ ਉਹ that is the real empowerment, I should say. And property rights is to find some contact somewhere. Somehow we can come here to the library, to the playground, and used to sneak in actually. So I'm really honored. Thank you for having me here for this. And I think we are all 4 daughters in the family, and growing up, I did not see any discrimination. Thanks to my mom, she was a remarkable woman, and what she taught us growing up was. Be yourself. You're not in competition with men. You have to love them and cherish them, and vice versa. And because both the genders have different qualities.
And you should be very happy and work on yours, which are building relationships, being patient, being more loving. So despite the fact that all four of us are working women, we are very proud homemakers, very, very proud homemakers. And I think we excel at building teams. And these are things I think women can teach women. We are born with certain qualities and we should be proud of that. So I tell my patients when they come to my OPD, I tell the women that when they're pregnant, they're very, very emotional. So I tell them, don't worry, he can't have this baby, okay? Right? So I think it's wonderful being a woman, and to be honored is even more wonderful. And all the men here, thank you for supporting us women. It's very, very important. And like everyone is saying, let's build a beautiful life and a world together. Thank you so much. Ma'am, you have mentioned about Going here, if you permit, I would like to recite them, and I have written them down because मैं भूलना नहीं चाह रही थी. मुझे ये लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं. Because when women cross the threshold, they also come into a world of turmoil. So that's what it's all about. उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे. उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे. जिस आग में जलता हूँ मैं, उस आग में जलना है तुझे. क्योंकि बेजान खिलौनों से बह जाती है, तपती सांसों की हरारत से पिघल जाती है. पाँव जिस राह में रखती है फिसल जाती है. उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे. जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए. I'm talking to the fact, the first woman who went out. जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए. रुत बदल डाल अगर पलना फूलना है तुझे. उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे. जन्नत एक और भी है, जन्नत एक और भी है जो मर्द को पहलू में नहीं. उसकी आजाद रवाइश पे भी मचलना है तुझे. उसकी आजाद रवाइश पे भी मचलना है तुझे. उठ मेरी जान, मेरे साथ चलना है तुझे. कद्र अब तक तेरी तारीफ ने जानी ही नहीं. कद्र अब तक तेरी तारीफ ने जानी भी नहीं. तुझ में शोला भी है, बस अश्क खजानी ही नहीं. तू हकीकत भी है, महज दिलचस्प कहानी ही नहीं. तेरी हस्ती भी है एक चीज, जवानी ही नहीं. अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे. उठ मेरी जान, मेरे साथ चलना है तुझे. There's another woman who has written about the first one we call the feminist thinkers. And she says, we have our pages and narratives full of women, narratives, stories, films, and yet women is all but absent from history. And that's the point we are all making today. Just जमे रह जाएंगे. So I think women are the important part of our society. It has an integral approach. It has an authority. So women are the important part. We play an important role in the society. And this theme, the inspire inclusive approach, to inspire inclusion. So we have to take the women all together with us. We are included in the part of the society. We are an integral part of the society. And as a French mentor, I can say that it helps in the professional development of the society also. I'm teaching French, so I feel blessed that I am communicating in the society as a French mentor, and it helps in the development of the society. Finally, I urge every woman to feel pride in themselves and keep contributing to the society. thank you very much, ma'am. And yes, you have mentioned. Madam, Asira, friendship is ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਾਂਗੀ. ਮਿਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਦਰ ਟੰਗ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ. ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਜੰਮੀ ਪਲੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ. ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਰਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ. तो मैं 10वीं से जिद लगा रही थी, मैं तो साइंस लेनी है, मैं आर्ट्स नहीं पढ़नी.
ਤਾਂ ਖੈਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ BSc 65 to 65 ਮੈਂ BSc ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यूनिवर्सिटी ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ क्योंकि मैं मेडिकल डॉक्टर लाइन में नहीं जा सकी, ऑल्दो मेरा 15वां नंबर से अमृतसर मेडिकल कॉलेज है, बट सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैं जा नहीं सकी। तो मैं कि यूनिवर्सिटी बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपने नाल दे के डॉक्टर जरूर लगाना है। तो बायोकेमिस्ट्री की MSc की, जॉब मिल गई। उस तो बाद डॉक्टर शर्मा साडे पुराने डीन जिहड़े सी वो लेक्चर देन आए अनीमिया से थे, उन्होंने इंग्लैंड तो लंदन तो करके ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਰਕ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਲੇਡੀ। ਔਰ ਅਨੀਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਲੱਕੀਲੀ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕੱਢੀ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਲੈਕਚਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਸੀ, तो मैं सिलेक्ट हो गई। So that is how I adopted home science। लोग की पहले कहते सी होम साइंस की एजुकेशन है, तो रोटियां पकाने का ते कपड़े धोने का सीखदियां लेडियां, बट दिस इज अ रियल साइंस कि मैं साइंस दी हुंदी होई आई शिफ्टेड टू होम साइंस। हुण ये साडा कम्युनिटी साइंस बनाना है। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਰਿਸਰਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਡੀਨ 2 ਟੈਨਿਓਰ ਰਹਿ ਕੇ 2004 में रिटायर हुआ। Stories celebrating women's stories. So even I have a short story, though not as interesting as all yours. जैसे आपने कहा रूरल थे, पापा ने पढ़ने नहीं दिया। At 16, I filled the form for medical. I wanted to be a doctor. क्योंकि मैं biology, physics, chemistry, maths, English में first आती थी। I don't want to blow my trumpet. मैं बता रही हूँ, मैं first आती थी। डैडी कहते तुम्हें डॉक्टर बनना है, तू 16 की है, अगले साल तो तेरी शादी कर देंगे हमने। डॉक्टर तो 30 साल पे बनते हैं, और उन्होंने अगले साल मेरी शादी कर दी। So I got married at the age of 17, and I said, what? ये मेरी क्लास में और ये डॉक्टर बन गई। मैंने कहा मेरी तो शादी हो गई, चलो मैं पढ़ती हूँ। I started studying. So my in-laws said, they didn't say directly to me, they told my husband, ये पढ़ तो नहीं सकती, अभी तो ये 16 की है, अभी तो 5 साल कॉलेज करेगी, हमने एक और बच्चा थोड़ी ना पालना। So like she said, knowledge should be there, but at the same time perspective, jagriti, that also has to be there. Barely knowledge is an empowerment, वो भी है। तो मैंने हस्बैंड को बोला आपने तो बोला था मैं पढ़ूंगी शादी के बाद, कहते नहीं अब मैं कुछ नहीं कर सकता। So then I thought to educate myself, I don't know how, तब इंटरनेट नहीं था, गूगल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। So I was just going through Reader's Digest, Sarita, when the TV would be on, they would be speaking, I would be speaking in the kingdom. And I said, I'll be a writer. So I wrote 2 books, and they became bestsellers on Amazon. And I wanted to be a doctor. So anatomy of a human being, food, science, आपकी तरफ और आपकी तरफ मुझे बहुत मोटिवेट करता था। I was always about good food, nutrition. सबसे पहले तो मैंने ये अप्लाई किया when I got pregnant. Immediately I got pregnant at the age of 17. तो अब डाइट क्या खानी है? At that time there was no Google, no fast books, no, and the doctors would say ghee खा लो slip हो जाएगा baby. So I didn't like all that. So मम्मी ने भी कहा रोज तो ghee खाना, मुझे लगा ये ठीक ही है। So then I didn't. We're not equal, we're not the same, but we can definitely go side by side, walk hand in hand, and make this a better world. Women have a special role, I should say. They are men included in the word women. Women are WO extra than the men. So that WO makes us more responsible. और अगर कुछ गलत है हमारी सोसाइटी में, तो I think women are actually responsible for it. Why? Because we bring up children, we shape their minds. Now we are responsible for what my son thinks, what my daughter thinks, and so what my grandchildren will think depends on what I teach them. Whether I teach them by telling them or by showing them in real life, because they are watching us at every stage. So it is for us to change the mindset of society. Our society may criticize, female criticize is rampant, and we blame the men. It's not the men to blame. I don't think about. It's like Dr. Vani. We were just 3 sisters.
And all through our childhood, we were brought up with this notion that you don't have a brother. But today, being a proud mom of 2 daughters, I feel the day we celebrate the birth of a girl child, we won't have to celebrate a Women's Day. So this is a very important thing. And now to take you all to a funny note, I would also like to add one more thing that because I think we have a lot of gratitude to our parents. Namita has a different story, but all our parents gave us equal opportunities to study as our brothers, and they gave us a very good platform, and that is why we are here today. And second, whenever this girl child was delivered, I make it a point to go out and congratulate the parents. So it is important to be happy when a girl child comes in, and you have to tell them that you have to educate this girl child definitely. So education of girls is very important, and I have 2 girls, as all of you know. And the only thing I tell them is that you have to be financially independent. You have to study, and you have to make your personality as such that people would like to be associated with you. So education of girl child is very important. Then second, because I come from the health sector, it's very important for the women to invest in their health. Veterinary in fact, I was the last student who got my admission into PU and graduated from Gurvasu. So all thanks to the university. So dogs were always a passion. So that is why I did veterinary. But I never pursued it as a profession because I joined my father's business. And now, last year, I participated in the elections in Satluj Club, which is a very, it's an officers club, as a sports secretary. So when I just told everybody that I want to contest as a sports secretary, the first reaction that I got was that, we have never had a woman as a sports secretary. Besides becoming a sports secretary, nobody has even dared to contest the elections. So, and they told me it is better you back off. There is no fun because at the end of also you won't make it. So, as you belong to a very good family, so to avoid all the insult, it is better to back off. But today, I want to thank each and everybody who is sitting over here. It was only because all of the families that supported me in Ludhiana and who came out of their homes and came to vote for me, people who have not come to the club in years, came and voted for me. And I think in Ludhiana, we can't have a bigger support than that for a girl. And I think most of you didn't even know me at that time. But coming out and it was known over there कि जो लोगों ने कभी क्लब की तरफ देखा भी नहीं था, मैम came, Rajni ma'am came. In fact, everybody of you came. Somebody or the other from every big family in Ludhiana, every officer's family came and voted for me. And that is the day I realized that if you genuinely want to do something, you do it something honestly. I think Ludhiana people will come and support you. And from then on, I really feel to make your mark somewhere, your family, financial status, your own passion, your own hard work. But then with all this, as much as support that you can get from the society, from your friends, from your families, it all works together in promoting you. So I kind of have made it my passion now it is an initiative from my side. If there is any woman, any girl who wants to do something, if we can just give her that slight push in some form or the other, whether it's a support or something. And I am one example of this. And now 1 year down the lane in Satluj, people tell me, you are the most honest and most hardworking sports secretary that we've had. And those were the ones who used to call me up at night to tell me, बेटा मैंने ना इसलिए फोन किया तुम्हें बताने को यहाँ पे रात को 9:30 बजे स्पा में कुछ खराब हो जाएगा तो ये तो मेंस टाइम होता है तुम कैसे आओगे घर से देखने के लिए. They used to tell me this. From that to this, that this was the best choice that we could have made. I mean, this could not have been possible by the support. Sitting here with my elder sister, Dr. Sohan, my husband, Dr. Shivan. And it has been a long journey.
I think she shared it earlier. Our parents were always supported, brought up us like sons, as we all know, and they decided to educate us. And we decided to help ourselves sooner or later in life, like you did. We all have educated ourselves to bring ourselves here. And we stuck to our goals, irrespective of all ups and downs in life. I believe all of you would have had that. And that is how we reached our goals. And today I believe that Organization, thanks to her encouragement, we held hands with so many ladies and we moved them on and encouraged them to grow. And it gives us, great encouragement to be doing things and to helping each other. Like every lady we hold hands with and see them grow, it really brings a sense of encouragement. And what she did with me, I do it with others, and we help others. And proudly we have a crash in every organization factory of ours, where we don't discourage women to sit at home after they have their babies, but we help them move on ahead even. Thank you. Thank you very much, ma'am. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੱਜੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 2024 ਦਾ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਟੈਗ ਦੇਵੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਚੇਚਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ PAU ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੂਮਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ, ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ MP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ VC ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ AIPL ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੁਚੱਜੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ। Thank you very much, Mr. Pandit, for sharing the kind words of Honorable Member Parliament Rajya Sabha, Sanjeev Arora ji. And now we Dr. Rishipal Singh, IAS, Registrar, Punjab Agriculture University, Ludhiana. Deans, Directors, Officers and faculty members from PAU. Very good afternoon now. I welcome you all for this important function dedicated to celebrating International Women's Day. 21st century is the Women's Century. Today we come together to honor and recognize the incredible contributions, achievements, and resilience of women in our society. International Women's Day, observed on March 8th each year, is indeed a global celebration dedicated to honoring women's achievements across various spheres of life: social, political, cultural, economic, and beyond that. It serves as a powerful reminder of the significance of gender equality and need to continue advocating for women's rights and opportunities. International Women's Day is not just a day, but a movement towards gender equality, empowerment, and inclusion. It is a day to reflect on the progress we have made, but also to acknowledge the work that still lies ahead in achieving gender equality. The celebration traces back to the early 20th century, when women in the United States and Europe began organizing and advocating
for their rights, including better working conditions, equal pay, and the right to vote. In ancient Indian agriculture, women were treated as equal to men, and there was a discrimination on the basis of gender. Instead of that, women were honored by the society, and society at the time considered women as janani, which means mother. Even women are considered as devis. It is believed that foreign conquest is the main reason for the decline of women's status in Indian history. One of the significant shifts that occurred during certain periods of foreign rule was the imposition of new social norms and practices that often marginalized women and restricted their freedoms. Indeed, the modern period of women's empowerment in India saw a emergence of remarkable and courageous women who played pivotal role in shaping the course of history. Among these iconic figures as Rani Lakshmibai of Jhansi and Sarojini Naidu, Aruna Safali, and many more. Absolutely, we have witnessing a transformative area where women are breaking barriers, shattering stereotypes, and making significant strides across all spheres of life. Today, women in India and around the world are making their mark in every field imaginable, be it a politics, a business, science, technology, arts, sports, and academia. ਅੱਜ ਪੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਏਯੂ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ 8 ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8 ਮਾਰਚ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਵੂਮਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਈਵਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਨਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੋ ਉਦਮ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੁਦਰਤ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬੋਥ ਦ ਜੈਂਡਰਸ, ਮੈਨ ਤੇ ਵਿਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਵਿਮਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਵਿਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਨਰਚਰਰ ਦਾ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦ ਨਿਊ ਲਾਈਫ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਇਸ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਮੈਨ ਫੋਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਮਨ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੀਡ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਦ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਮਨ ਖਾਸ ਕਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਚਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਮਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ IAS PCS ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਸਪੋਰਟਸ ਵੂਮਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਰੋਕ। ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਲ, ਹਾਂਜੀ मैडम जितना महिला दिवस है तो महिला दिवस को आप किस तरह देखते हैं? मैं इसको ऐसा दिवस नहीं मनाना चाहती हूँ जी, मतलब एक दिन क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज मैं जिस भी जगह पे हूँ यहाँ पहुँचाने में
मुझे बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया, हर तरह की सपोर्ट थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम हर रोज़, चाहे स्पेशली विमेन, क्योंकि उनको थोड़ी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आजकल, बट जो किसी को भी हम सपोर्ट कर सकें हम क्यों ना करें। बट आज के दिन बिकॉज विमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो हम ये सोचें कि हम जिन भी लड़कियों को, जिन भी लेडीज़ को, जिनकी ज़िंदगी बदल सकती है हमारी सपोर्ट से, थोड़े से हमारे कुछ करे से उनका फ़ायदा हो सकता है, तो क्यों नहीं। मतलब आज भी बहुत से घर है ऐसे हैं जहाँ लड़कियों को बाहर नहीं निकलना, हाँ जी। उसके बारे में आपने क्या कहना है? देखिए, डेफिनेटली ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ उनको बहुत सी सपोर्ट नहीं मिलती, तो कुछ उनका अपना इनिशिएटिव, कुछ उनका अपनी मेहनत, और मैंने एक चीज़ ज़िंदगी में सीखी है, जब आप मेहनत करते हो और एक लेवल से एक्स्ट्रा करते हो और एक्स्ट्रा रिजल्ट आता है आपका, तो कहीं ना कहीं दुनिया आपको ज़रूर रिकग्नाइज करती है। कितनी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही अनरिकग्नाइज चले जाओगे। हाँ, उन बच्चों को जिनको नहीं सपोर्ट मिलती उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कुछ लक भी है, कुछ रब की कृपा भी है, बट यस, कुछ हद तक अगर वो मेहनत करें और अपना इनिशिएटिव लेने की कोशिश करें, घर वालों से बात करें, समझाएं, तो कुछ हद तक सक्सेसफुल हो सकते हैं, कुछ उनकी आगे भी उनकी ज़िंदगी में कुछ बन सकता है। थैंक यू। सर ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਆਊਟ ਆ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟਫੁਲ ਪਲੇਸ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ VC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ PIU ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਐਂਡ ਆਲ ਸਮਾਲ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੋੜਾ ਨੰਬਰ